ৰাতি 2টাতে গোটেই ঘৰ আমাৰ ঘৰ চাৰিওপিনে ঘিৰি তাৰপিছত বেৰা চেৰা গোটেই ভাঙছে ভাঙি কিনে দৰ্জাৰ ওচৰত যায় লাঠি মাৰিছে পুলিচে লাঠি মাৰাৰ পিছত দৰ্জাখিনি খুলিছোঁ খোলাৰ পিছত চাওঁ যে গোটেইখিনি পুলিচ বুকৰ পৰা টানি থৈ তাহোনে তাক টানি লৈ আহিছে ঘৰৰ পৰা পিছত ওলাইছে লগে লগে পুলিচখিনি গোটেইখিনি লেডিজ জেণ্টছ ঘৰত সোমাইছে সোমাই কিনে একেবাৰে ধৰছে পেনো পিন্ধিব নাদে চাৰ্টো পিন্ধিব নাদে এনেকৈ আনছে রাতে 12টা সময় আমি তো কোনো কিছু করি নাই আমার কোনোদিন কিছু কথা জানে কোনো নেই তাহলে আমি কেমন করে বলার আমি চলবো It began quietly, without warning, without warrants, and without legal backing. Over the course of just a few days in late May 2025, hundreds of working class families across Assam were thrown into turmoil. Many of them were declared foreigners. Others had ongoing cases in court, but all were citizens still entitled to legal protections. There was no process, no deportation orders, no consular procedure, just sudden disappearances. Some were taken to Assam's notorious detention centers, like the one in Matia. Others, it now appears, were taken directly to the border and left in the dark, quite literally, to fend for themselves. असम के हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं कि जो विदेशी है उनको जो लॉ के मुताबिक उनका जो देश है उसमें भेजे, लेकिन इस तरह से रात में पुलिस आके इलीगली जो आइन कानून सब कुछ नछवर करके किसी आइन को ना मानते हुए किसी कानून को ना मानते हुए किसी भी लोग को जो स्पेशली गांव से है जो शिक्षित नहीं है जो समाज के सबसे पिछले वर्ग के है जो कॉन्शियस नहीं है उन लोगों को कोई तरह की कानूनी सहायता ना करते हैं इन लोगों को नो मीन्स रखना या पुश आउट करना ये सरासर नाइंसाफी है. Women like Hajira Khatun, over 60, diabetic and already once detained in a camp. On May 25th, she was told to report to the police station. Then she never came home. She spent days in fear and hunger, her belongings taken, her voice silenced. She watched as a teacher trying to intervene was brutally beaten. She says then they were herded onto a bus, handed Bangladeshi currency and forced to cross the international border alone. কালকে আবার আমার করলো কি আসন্ন মাঝে আগে আগে করলো কি আমার লই আইতাছে আমি আইতে চাই না দেখে আমার খুব মারধর করছে. আচ্ছা থেকে ওরা বাইরে কিবা করে হলাইছে আমি যখন শিক্ষক খুব ভার করছি হাজার রিকোয়েস্ট করছি স্যার ময়জন শিক্ষক ডাইরেক্ট জবরদস্তি আরে পুলিশ গিলা ডাইরেক্ট আমাক জবরদস্তি ফরাই কানে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল কিবা সিআরপি ক্যাম্পত আমাক লৈ গৈছে বিএসএফ ক্যাম্পত করাইছে লৈ যাম যদি কৈছে বাংলাদেশের পুলিশে কব লাগছে যদি নলোৱা আমি গুলি করে এতে মারি. It was only after Bangladeshi police refused to accept them, after hours of back and forth with Indian forces, that Hajira and others were silently brought back. Others like Sona Bhanu, a 59-year-old widow, reappeared alone on the side of a highway in the middle of the night. Her family was never informed. Her citizenship too had long been under dispute. Declared a foreigner in 2013 but protected by a Supreme Court stay since 2018. That protection, it seems, meant nothing when the police came knocking. Multiple women, Rahima Begum, Jahanara Begum, Ashifa Begum, Sahira Khatun, all describe the same script: summoned under false pretenses, taken to detention camps, stripped of their possessions, then dumped near or across the Bangladesh border. Some were beaten, some denied food. All of them were humiliated.
Citizen groups like CJP have been on the ground documenting testimonies, tracing the disappeared, and providing legal aid. A memorandum has been submitted to the National Human Rights Commission, and CJP has approached the Guwahati High Court. On June 9th, the Guwahati High Court heard 4 separate writ petitions under Article 226 of the Constitution. Each sought urgent relief for individuals allegedly picked up from Chirang and Dhubri, again without arrest memos, warrants, or production before a magistrate. विक्टिम फैमिली के मुताबिक असम के जो लोग अभी डिटेंशन कैंप पे है या बाहर है या कहाँ पे है, जिनका कोई पता नहीं, जो लोग मिसिंग है, उसका फैमिली मेंबर्स बहुत ही परेशान से गुजर रही है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से. Still, the questions pile up. Why were legal procedures ignored? If some of these individuals were foreigners, why was due process not followed? And if they weren't, who will be held accountable for forcibly disappearing Indian citizens?